Yeah, and it could happen. Thank you, sir. Shabbat Shalom and welcome to our Shabbat morning service at Temple Bethel. We're delighted that you're here with us. To begin our davening, we are delighted that we have a minyan here present, and also we connect through Zoom and YouTube and Facebook Live, I believe, for those friends who are at home, in their homes or wherever they are tuning in. Our service begins on page 105 with Shacharit, third paragraph. Shacharit marom v'kadosh shemo v'katuv ranenu tzadikim b'Adonai laisharim nava tehila b'fi yisharim tithalal ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ומקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יברך. להודות להלל, לשבח לפאר, לרומם להדר לברך להלל ולקלס. על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. Kindly rise, page 106, Yishtabach. ישתבח שמך לעד מלכנו, על המלך הקדוש. ברכות והודאות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני. אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבם, וילמד דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכם וביומכם ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו, יהי שמי רבא מבורך לעולם ולעלמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ליהי למין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני המלך. Please be seated. We are on page 107. Hakol Yeducha v'kol Yishavchucha. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו חיי עולם הבא.
אפס פילתך גולם ללמות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Elad on page 108. Yay, lay, 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 la, 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 lay, 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 la, 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 lay, la, lay, 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 la, 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 lay, la, 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 lay, El Adon, al kol ha'ma'asim baruch u'mvorach, befi kol neshama, gadlo v'tuvo, malei olam da'at u'tvuna hasovevim oto, ya lay, 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 ya lay, 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 ya lay, 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 ya lay, 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 lay. המתגאה על חיות הקודש ונדר בכבוד, על המרכבה זכות ומישור, לפני חיסו חסד ורחמים, לפני כבודו, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. טובים ביורות שברא אלוהינו יצרם בדעת, בבינה ופשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם, בששים בבואם, עושים ביהם הרצון כהונם, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. פאר וכבוד נותנים לשמות צהל ורינה, לזכר מלכותו קרא לשמש, ויזרח אורה והתקין צורת הלבנה, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדול השרפים ביופנים וחיות הקודש, יא לי לי לי, יא לי לי לי, יא לי 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 לי, אשר שבת מכל המעשים. אשר שבת מכל המעשים. ועל מאורי אור שעשיתי יברוך הסלע. יתברך צורנו מלכנו וגואלנו. Page 110. וכולם פועלים בפיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים, ומעריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור המלך הגדול. להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ברוע ונימה, קדושה כולם כאחד, עונים ויאמרים ביראה, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, מלך כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים ליום הצרפים, ליום המשבחים, ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו, לאל ברוך נמות איתנו. אור חדש על ציון צעיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורו. אהבה רבה אהבתנו,
Adonai Eloheinu chemla gedola v'terach amalta aleinu Avinu Malkeinu ba'avor avotenu shebatchu b'cha Avinu Malkeinu ותלמדם חוקי חיים כן תחננו תלמדנו אבינו האב הרחמן המרחם רחם עלינו ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה והעורר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר במו ישראל באהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך אם שמוע תשמעו מצוותיי
Adonai Elohechem ויציב emet. ונכון וקיים ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא וידיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה. הדבר הזה עלינו לעולם ועד. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון ומחלותו ואמונתו לעד קיים. אמת שאתה הוא אדוננו ונבלוהי אבותינו מלכנו מלך אבותינו גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פודנו ומצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו אתה הוא מעולם. In a few seconds, we'll have the silent Amidah for Shabbat morning Shacharit on page 115b. תהילות ליל עליון ברוך הוא ומבורך משה בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו להם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נהרה תהילות עושה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל חומה ועזרת ישראל ופדחנו מך יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. The repetition or the allowed portion of the Shacharit Amidah Shabbat begins on page 115b.
Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elokei Avotenu v'Imotenu Elokei Avraham v'Sara Elokei Yitzchak v'Rivka v'Elokei Yaakov v'Rachel v'Leah Ho'el HaGadol HaGibor v'Yanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim v'Koneh HaKol v'Zocher Chazdei Avot U'Mevii Goel Livnei B'neihem Leman Shemo B'Ahava Melech Ozer v'Geru Moshiach u'Magen Baruch atah Adonai Magen Avraham u'Foked Sarah Atah Gibor le'olam Adonai Mechayim metim ata Rav leHoshia Mechakel Chayim bechesed Mechayim metim berachamim rabim Somech noflim v'rofech olim O mater asurim umekayem emunato lishenei afar michamocha bal gevuro umidam melach melech memit umekayem umatzmiach Yeshua V'ne'amanata l'chayot metim Baruch atah Adonai Mechayeh hametim Nekadesh et shimcha ba'olam Kishem shemakdishim oto bishmei marom kakatov al yad neviyecha v'karazel zeviyamahar Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech Kol Haaretz Kivodo. Az b'kol rash gadol, adir v'chazak mashmi'im kol, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני במקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. לדור ודור, לדור ודור,
לדור ודור נגיד גודלך, כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. כי אל מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Please be seated. We are on page 117. 117 is Mach Moshe. ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו, גליל תפארת בראשו נתת, ויעמדו לפניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכן כתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם, עוד היא לעולם, עוד היא לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. עם מקדשי שביעי, כולם יספו ויתענגו מטובך, בשביעי רצית בו וקידשתו. חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה וראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. סבנו מטובך, ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון, שבת קודשך וינוחו בישראל, מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני. מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ובתפילתם, והשב את עבודה לדביר ביתך,
נפילתם בעבדתי ברצון, ותהי רצון תמיד עבודת ישראל עמך. ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני. המחזיר שכינתו לציון, מודים אנחנו לך. הטוב כי לא חלו רחמך והמרחם, כי לא תמו חסדיך מעולם מעולם, קיווינו לך מעולם מעולם, קיווינו לך. ועל כולם יפרח ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד. וכל חיים יודוך סלע, ויעללו את שמך באמת. האל ישועתנו ועזרתנו סלע, ברוך אתה אדוני. הטוב שמך ולך נאה להודות. אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו כהנים, עם קדושך כאמור. יברכך אדוני וישמרך, יהי רצון, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יהי רצון, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יהי רצון. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. Kindly rise, Kaddish Shalem, page 138. יגדל ויקדש שמי רבה, יעמד יברא קירותי וימליך מלכותי, בחייכון ובימיכון וחי לכל בית ישראל, בגלה בזמן הקריב ואמרו Amen. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשיו. לעולם מכל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו תתכבד צלתון ובתון לכל ישראל, קודם עווני ושמיה ואמרו יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עשה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Please be seated. Shabbat Shalom to everyone. We'd like to welcome each one of you to Temple Bethel. Shabbat morning, Parashat Balak.
This Torah portion usually comes together with Hukat, Balak, all them together, but in a couple of years will be separated from one another. And that allows us to understand it a bit better and have more time to kind of study it together. It's a very interesting that we have almost at the end of the journey of Israel through the desert, when they're about to get into the land of promise, we have King Balak, a powerful king who wants to stop Israel from going through their land and ultimately reaching Israel. And the way in which he behaves should remind each one of us of another personality before, outrageous, a personality that is trying to overpower others, and that is the personality of Pharaoh. Pharaoh and Balak are very similar. Both are powerful in their kingdom, and both are engaging some sort of magicians to help them out and to stop the influence of Israel. Of course, you had Moses fighting back, or Aharon, that were more powerful with Pharaoh. But here you have Bilam, who himself goes through a transformation to become more pro-Jewish in Israel than anything else. So much so that the commentators will say that he's almost like Moses in his knowledge and connection with the deity and his power before Israel. So much so that we have it in our Siddurim. If you go to the first pages, I think it's 3 or 4, you will see there the sentence that he utters before Israel. Ma tovu alecha Yaakov mishkenotecha Israel. How wonderful are you, Jacob, and you tents of Israel. All that making a great point that the people that were not Jewish, not Israelites, were able to recognize Israel in its journey. So that's one level of connection. The second level of connection comes from the Haftarah. The Haftarah from Micah presents a close connection. Also, when Israel is facing challenges, it brings the idea that we encounter difficulties every time Israel misbehaves. In this case, we have a history of Israel in the desert misbehaving. In the prophet Micah, we will have the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah misbehaving in a way that they are not kind to people. We'll talk about more that in the sermon. They are not preoccupied with the poor and the destitute. And somehow the prophet sees in the future destruction. So this overcharged parasha, Balak, with themes of someone turning pro-Israel, right, with Bilam, will also have an important message in the Haftarah regarding the behavior of us as a society and the care for the poor and the destitute. All that happening this morning. We're glad that you're here, and we're now ready for the Torah service, page 139, Ein Kamocha. Eine kamocha v'Elohim Adonai ve'ene k'masecha malchutecha malchut lekol amim u'memshaltecha bechol dor v'dor Adonai melech Adonai malach Adonai imloch le'olam va'ed Adonai oz le'amo yitein Adonai yevarech et amo v'shalom Av harachamim etiv avir
ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו, מלך עולם ונישא, אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ויקדושתו. בריך שמי ובריך שמי. אנא אדוני. ביען הרחץ ולשמך קדישה, קדישה יקירה, אנא אמרתוס וכון, ביען הרחץ, ביען הרחץ, ולשמי קדישה, קדישה יקירה, אנא אמרתוס בכון, יהי רחבך דמך, תפתח ליבי בהורייתך, ותשלימי שלי דליבי, וליבה לכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, uneromema Shemo yachdav. Lecha Adonai הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד,
איתו בשמיים ובארץ, איתו בשמיים ובארץ, לך אדוני הממלכה והמתנשאת בראש, רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו, רוממו, אדוני אלוהינו, והשתחוו, והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. This morning we have different aliyot with different celebrations. To begin with Hazan Levine as he finished his tenure with Temple Bethel. We wish him well, and the Kiddush is sponsored in his honor. Then we have our youth moving on and graduating from school, going to higher levels of education, and we celebrate with them, and we will honor them. And then we have a 50th wedding anniversary. We also celebrate with Janice and Harold. And that's basically it. A lot of youth, a lot of celebrations, and a wonderful time together. We have also our 90th birthday, Florence Feldman, David's mother. She'll be on Zoom celebrating with us. All this happening this morning, Parashat Balak. We invite everyone to open the Chumash on page 894. This is verse 2 of chapter 22 of the book of Bemidbar. And we will see, we're just talking about Balak, and you see how Bilam behaves and how the wonderful story about Bilam and his female donkey. We will have a little kushya, a little question to our graduates from Hillel Day School about that particular episode. But they didn't tell you that your final exam is here? It is. ויעזור ויגב לחסים בו ונאמר אמן הכל הבו גודל אלוהינו נתחוות לתורה כהן קרב יעמוד חנניה ראובן בן מרדכי הכהן ברוך שנתן תורה למשה בקדושתו. ואתם מבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ואתם מבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu Adonai Hamavarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam. Baruch Adonai Hamavarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבחו ויקוץ מואב מפני בני ישראל ויאמר מואב וזקני מדיין עתה ילככו הקהל את כל סביבותינו כלכו חשור את ירק השדה ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Natah B'tochenu. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. יעמוד חסן חיים יצחק בן אביגדור הלוי ומלכה לוי.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו לאמור הנה עם יצא ממצרים הנה כיסה את עין הארץ והוא יושב ממולי ועתה לך נערה לי את העם הזה כי עצום הוא ממנו אולי אוכל לנקה בו וגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר את האור יואר וילכו זקני מואב וזקני מדיין מוקסמים בידם ויבואו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. תעמוד חיה שרה בת חיים פשע וגיטול שלישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ברוך אדוני ועד. המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר עליהם לנופו הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר ידבר אדוני אלי וישבו שרי מואב עם בלעם ויבוא אלוהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך ויאמר בלעם אל האלוהים בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי הנה העם היוצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לך קבע לי אותו אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו ויאמר אלוהים אל בלעם לא תלך עמהם לא טהור את העם כי ברוך הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. And that third aliyah was for Valerie Chufo as she is the Yortzeit today. The next one will be Buchaya Spakoni and she is a student moving up, looking for colleges. We are absolutely delighted that she is moving on with studies. That's so important, Jewish education and secular studies. We also have Ari and Eli who are going to have aliyot moving on from Hillel Day School into high school. We will put them all together for a special blessing, all right, at the end of the seventh aliyah. So we will group you up. We'll ask you to rise at that moment for that special blessing at the very end. We are now on the fourth aliyah. We are on page 895, verse 13, and Chaya Spokoni has this aliyah. Baruch Adonai Habarach. Baruch Adonai Baruch Olam Ba'ed. Baruch Adonai Habarach Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vayakom Bilam Ba'boker Vayomer El Sarei Balak Lechu El Artzechem Ki Mehem Adonai Letiti La'aloch עמכם ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ויאמרו מעין בלעם הלוך עמנו ויוסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים אליהם ויבואו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן ציפור אל נא תימנע מהלוך אלי
ככבד אכבדך מאוד וכל אשר תאמר אלי אעשה ולך נא קבע לי את העם הזה ויען בלעם ויאמר אליו בלק אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי אדוני אלוהי לעשות קטנה או גדולה ועתה שבו נא וזה גם אתם הלילה ואת מה יוסף אדוני דבר עמי ויבוא אלוהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרוא לך באו האנשים קום לך איתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אותו תעשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. I said that Chaya Spokoni is moving up in studies, but before that she's going to Israel Moving up. with Ramah. Right? And for that there is, I think, a special blessing with those who visit the land of Israel. And if I find it quickly, I will. So we have an extra blessing for you. It's a wonderful book, has a lot of pages. Maybe in the folder. I guess we don't have it in this book, but we have, here we have it, 849. Let me see. We rejoice that once again we can say, let us go up to the mountain of the Lord. Pray for peace in Jerusalem, for the welfare of the people of Israel. Dear Chai, as you embark on your pilgrimage, take with you our prayers. May God's blessing be with you throughout your journey. May it be your will, O God, to guide Chaya in the land of Israel. May her pilgrimage bring her closer to our people and to enlarge her understanding of our heritage. Teitzeh leshalom uvoachem leshalom. May you go forth in peace and return in peace. Amen. Nesiat tova. Amen. The next aliyah is our wedding anniversary. We invite Janice and Harold, and we call them Yamado Gruna Liba. But Shalom Shachna. Shalom Shachan veHeshel Shia Ben. Which father's Hebrew name? Your father's Hebrew name. Your father's Hebrew name. Yitzchak. Chamishi. The reading continues on page 896, verse 21. Baruch Adonai Havarach. Baruch Adonai HaMevorach Olam Va'ed. Baruch Adonai Havarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayakom Bilam baboker vayachabosh et avtono vayelech ihim et sarei Moav vayichar af Elohim ki holecho vayityatzeb malach Adonai baderech lesatan lo vehu rochev al atono ושני נעריו עמו
ותראה אתון את מלאך אדוני ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותדעתון מן הדרך ותלך בשדה ויחביל עם את אתון להטות הדרך ויעמוד מלאך אדוני במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה ותראה אתון את מלאך אדוני ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויוסף להכותה ויוסף מלאך אדוני עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל ותראה אתון את המלאך אדוני ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויחת אתון במקל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה, רחל ולאה, ויברך את השמשייה ואת גרונה ליבה, בעבור שבאו היום להודות לשם קודשו על כל החסד, אשר גמל להם מיום חתונתם ומיום שמחת ליבם עד היום הזה. הקדוש ברוך הוא ישמרם ויצילם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויזכור לראות צאצאיהם עוסקים בתורה ובמצוות ובצרכי ציבור ובעניין ארץ ישראל באמונה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיכם, ונאמר אמן. Amen. May God, the God of our ancestors, bless our dear Chatan and Kala. Where are you? Over there. Who are here with gratitude for the blessings of their 50 years together. May HaKadosh Baruch Hu protect and deliver them. May they continue to enjoy God's blessing in the new song of the years to come, embraced by the love of the children and grandchildren, so that they may always live in joy and gladness, in peace and companionship. And let us say all together, Amen. Amen. Mazel Tov! Mazel tov, Semen semen tov, tov, mazel mazel tov, tov. mazel tov, semen tov, mazel tov, mazel tov, semen tov, mazel tov, semen tov. Yelanu, 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 ulechol Yisrael. Yelanu, yelanu, ulechol Yisrael. David melech Yisrael, chai v'kayam. David melech Yisrael, chai v'kayam. We also would like to wish a Mazel Tov to 50th wedding anniversary, and also would like now to pause and connect through a Zoom, I believe, to Florence Feldman, who is 90 years old today. She is zooming in from the Ir HaKodesh, from the sacred state of Florida, and certainly we have some tourists down there with this terrible thing, but we'll concentrate on the good thing of turning 90 and continue being a vibrant person and continue connecting to our traditions. To Florence, we wish a Mazel Tov, and we would like, first of all, to recite Shecheyanu. I think when you turn 90, a Shecheyanu is due because, God, I mean, really, you have survived. So, together with Florence, if you are listening to us, we say with you, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Shecheyanu, V'kiyemanu, V'higianu Lazman Hazeh.
Mazel Tov, happy birthday. Yom Uledet Sameach. Yom Uledet Sameach. Yom Uledet Sameach. Yom Uledet Sameach. Amen. Imo. Florence, I'm going to make sure to have a lechaim with Roberta and David in your honor. How's that? All right. Maybe 2. Ya'amot Menachem Bram ben Moshe Abram v'Simcha Shishi. Aris Pokoni, who's moving from Hillel Day School into high school, is going to have this next aliyah. We are on page 897, verse 28. Baruch Adonai HaMbarach. Baruch Adonai Baruch Adonai Barach Le'olam Ba'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Vayiftach Adonai et pi ha'aton v'atomer leBil'am ma'asiti lecha ki hikitani ze shalosh regalim. ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לא יש חרב בידי כי אתה הרגתיך ותאמר אתון אל בלעם הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה והסכם הסכמתי לעשות לך כה ויאמר אלוה Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Our seventh aliyah is being given to another graduate from Hillel Day School, Eliyar. Ya'amot Eliyahu Chaim ben Aaron v'Pnina Shvi'i. Baruch Adonai Amborach. Baruch Adonai Borach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Amborach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayigal Adonai et einei Balaam vayar et malach Adonai nitzab baderech bechorbo shelufa beyado vayakod vayishtachavu le'apav vayomer elav malach Adonai alma הכיתה את אתונך זה 3 רגלים הנה אנוכי יצאתי לשטן כי ירד הדרך לנגדי ותראני האתון ותת לפניי זה 3 רגלים אולי נתת מפניי כי אתה גם אותך הרגתי ואותה החייתי ויאמר בלעם אל מלאך אדוני חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך ואתה אם רע בעיניך אשובה לי ויאמר מלאך אדוני אל בלעם לך עם האנשים באפס את הדבר אשר אדבר אליך אותו תדבר וילך בלעם עם שרי בלק וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנון אשר בקצה הגבול ויאמר בלק אל בלעם הלא
שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי? האומנם לא אוכל לכבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך, עתה אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. We're going to rise for Chatzi Kaddish, and then after I have a special blessing for those who are moving on with their studies. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויאמר יברך חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכו בית ישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה, בריחו לילה מנחה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תמירן ביעלמה ויאמרו amen. So please be seated. Before we call the Mafti person to recite the blessing, special comments and blessings for those who are moving, our young people moving on in their studies. And we preliminary have thought about finding a place here at Bethel. They can come together with me and study once a week, go over the Talmud and traditional sources so they can supplement what they already know as they continue, I believe, in a public high school with secular studies. So young people will soon embark on higher studies. We congratulate you on the progress you have made, and we wish you to continue your achievement in the years ahead. May you be blessed with health of body and mind, so that you may be able to fulfill your fondest hopes. May our people's love for learning inspire you and give you that extra oomph that we need when we study our sources. For knowledge alone may be less than a blessing, and restrained by decency, it can make us more dangerous. But knowledge, when linked to compassion, when linked to justice, can enhance our lives and benefit our society. May you, our young people, go forth with strength, from strength to strength, and may the teachings of Judaism guide you in all you do. Thus, you will bring honor to yourselves, to your families, and be a pride to the people of Israel. Mazel Tov. Move on with success. Be'atzlacha Rabbah. Ya'amod David ben Pinchas v'Tamar Mafti. The Mafti portion can be found on page 908, chapter 25, verse 7. The name of the next portion is introduced, as you will hear the name Pinchas. Baruch Adonai Borach. Baruch Adonai Borach Leolam Va'ed. Asher Baruch Ban Mikol Amin Adonai Torah.
Amen. Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen Vayakom mitoch ha'eda Vayikach romach beyado Vayavo Achar ish Yisrael el hakubah וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קבתם, ותצר מגפה על בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24,000. ברוך אתה למלך העולם, אשר נתנה תורה ברכנו ותורה. Amen. Ya'amado Magdiya v'hagolel. Please rise for Hagba Galila. To the Alento family, you help us with Hagba Galila. Thank you. The Haftarah will be soon recited on page 915 after Gelilah and after our blessings for those who are ill. Ezod HaTorah Asher שברח אבותינו, אברהם ויעקב, שרה ורחל ולאה, הוא יברך וירפא את החולים וחולות בקהילתנו. אדם חי בן עליזה בן דבורה בת יהושע, יהושע בן רחל, יחנה בת ברכה, יונתן מיכל בן לאה, שרה רחל בת שנה, דבורה חיל בן חיים בן פרל, דגלס קר, דניאל בן הדס רבקה, ציפורה בינה בת איטליה, מרים בת לונה, נחמה בת שמואל, בני שולמית בת רצל שרה, צבי מרדכי בן שיפה, חייניך בת ריבליה, שושיה בן נעמי, סוריאל בת דבורה, ליבה בת אלקה, חיה אסתר בת שושנה, מרדכי אברהם בן רחל, ישראל בן שרה, נחמה רחל בת אשירה, מאיה בת אריאל הזקין, אלטבצ'ניק, דוד בן חנה, רבקה, חנה מרים בת שרה, קלמן בן לב בן באשה, דבורה בת משה, שולמית בת אסתר, מייקל צ'רטוק, יחזקאל בן מרים, שמעיה מתתיהו בן רחל הנשל, יצחק בן חנה, אורה בת לאה, קטריאל פרמיה בן שושנה, גדליה בן חנה, קרל וולמן, מיכאל חיים בן משה, ליאורה בת מלכה, מייקל גמילה, רבקה דרייסל בת חנה, פגה לאה בת חנה, מרים סוסי בת רחל, אסתר רחל, ישראלה בת יהודית, פישל מלך בן סילביה, עדינה שרה בת רפאל. Anybody else? Okay, who else? Go ahead. Okay, anybody else? Over here? Oh, yes. All right, anybody else? הקדוש ברוך הוא יברך וירפא את כל החולים בחולות בקהילתנו, שלהם רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. בתור של חולי ישראל, שבאים לזעוק רפואה רבה לבוא, השתה בגלה בזמן קריב ונאמר, אמן. רפואה שלמה לחולים והחולות. Please now continue with the Haftarah from the prophet Micah, page 908, I believe. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בהם טובים, עשה בהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני, הבוחר בתורה ומשה עבדו, בסל מורי אמת בצדק. 9:15. ישרי יעקב בקרב עמים רבים,
Kitam Eid Adonai, Kirvivim Ale Aser, Asher Lo Yakavel Ish, V'lo Yachel Livnei Adam, V'yasher Yaakov B'Goyim, V'kerev Amim Rabim, V'aryeh V'vachamo Ya'ar, Kipir V'edreton Asher Im Avar, Ramas V'tarach V'ematil, Tarom Yalcha Al Tzaracha, V'kol V'cha Yakaretu, V'ya Bayom Hahu Nehum Adonai, Hikrati Susecha, Nikir Becha, V'avarati Markvotecha, V'hichrati Arei Arsecha, Harasati Kol Mivtzarecha, Hicharti Cheshafim Miyadecha, Ume'onayim Lo Yulach, V'hichrati Fesilecha, U'masevotecha, Nikir Becha, V'lo tishtave'od L'maseh yadecha, V'natashti asherecha, Nikir Becha, Ishmarti arecha, V'asiti V'af V'hema, Nakam et Agoyim Asher Lo Shameu, Shemuna e Asher Adonai Omer, Kum Vihiv et Acharim, V'tishmana Hagva'ot Kolecha, Shimu Harim et Riv Adonai, V'ha'ar Tanim Mos De'aret, Ki Riv Adonai Im Amo, In Yisrael Yitvaka, Ami Me'asiti Lecha, Umahel Etetika Anebi, Ki Eleticha Me'eres Mitzrayim, Umibeit Abadim, V'dihiticha Va'esh La'ach Lefanecha, Et Moshe Aaron U'Miriam, Ami Karna Maya As, Balak Melech Moav, Ume'anan Oto, Bil'am Ben Beor, Min HaShitim, Ad HaGilgad, Bil'am Ga'at, Tzidko Adonai, Bama Akadem Adonai, Ikach Le'Elokei Marom, Ha'akad Mehanu Ve'olo, Va'agalim B'nei Shana, Hayotze Adonai Ve'alfei Elim, Be'rivavot Nachalei Shamen, Ha'atein V'chori Bish'i V'rivni Atat Nafshi, Higi L'cha Adon Matov Malnoi, Doresh Bimacha, Ki Im Aso Mishpat Ve'achavat Chesed, Asonei Alachet Im Elohecha. Shkoch. Baruch atah Elohim HaCholom, Sukol Min Tzidkol Doro, Ha'ne'eman HaMe'vaseh, HaMarbeim Kayim, Shkol Doro V'Tzedek, Ne'eman Atahu Adonai Eloheinu, V'Ne'eman V'Ne'echa, V'Ne'eman V'Ne'echa, HaKadosh HaKam, Ki Yomelech Ne'eman, V'Rachamam Natav, Baruch atah Adonai, Hayonamam Kol Dorav, Achem Al Sion Ki V'Kayenu, V'Avitem Shoshia, V'Rav Yameinu, Baruch atah Adonai, Shmer Tzion V'Banecha.
Samacheinu on Eloheinu v'alaminu daka daka v'avav v'galaminu akisol v'eshev zav v'lonkolas kodo yushan kashas matalo shalom kvan v'alamoled v'rokat Adonai Magen David Atzeva Hava Hava V'im V'ayom HaShavat Hazeh Natadolanu on Eloheinu v'tishalom v'kal v'kavod tivaro Ala kohol Eloheinu naknu v'imlach mokim otak Yivarach Shem Fiko Kai Tini L'Olam V'ev v'rokat Adonai V'zeh Shabbat Shkoach. Yekum borkan min shmaya, chim b'kis barachim b'chai, yerichei u'zaneim b'chai, siyata dishmaya. V'erim imz, min chol, morani b'shmaya v'yehel chum chol zman v'idam romar ameina, mi sheber chavadu v'yivram Yitzchak v'Yakov, Sara Rivka Rachel Le'ahu yivarech et kol ha'kahal ha'kadosh hazeh im kol kilot ha'kodesh, הם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם ומי שהם יחד עם בתי כנסיות לתפילה ומי שבאים בתוכם להתפלל ומי שאינו נמנה למאור ויין לקידוש ולהבדלה הופעת לאורחים וצדקה לעניים וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ובבניין ארץ ישראל באמונה הקדוש ברוך הוא יסר מסר רחם ויסיר מהם מכל מחלה וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן. Prayer for Israel, page 149. Avinu, Avinu, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. ברך, ברך, מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, הגן עליה בברכת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. אבינו, אבינו, שבשמיים, צור ישראל וגואלו. Together in English, Avinu Shebashamayim, Rock and Redeemer of the people Israel, bless the state of Israel with its promise of redemption. Shield it with your love, spread over it the shelter of your peace, guide its leaders and advisors with your light and your truth. Help them with your good counsel. Strengthen the hands of those who defend our holy land. Deliver them. Ground their efforts with triumph. Bless the land with peace and its inhabitants with lasting joy. And let us say, Amen. Amen. Yasmin Rohash, who was a bat mitzvah parashat Shelach Lecha, will like to do Ashrei, and then Zila, her sister, will do Ein Kiloheinu and Adon Olam. Page 151. Ashrei yoshvei vetecha, od yehalucha sela. Ashrei Am shekach lo, Ashrei Am shadonai Eloham. Tehila leDavid, aromim chalo hai hamelech, be'avracha simcha le'olam va'ed. Bechol Yom avarechecha, v'ahalala shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai u'halal me'od, v'ligduato en cheker. דור לדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. Hadar kevod hodecha, v'divrei niflotecha asicha. וזוז גבורותיך יאמרו,
וגדולתך ספרנה. זכר טובך יביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, כפיים וגדול חסד. טוב אדוני לכו, ברחמיו על כל מעשיו. יודוך אדוני כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, וגבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורותיו, ובורדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, ובממשלתך בכל דור ודור. סומך אדוני כל הנופלים, וזוקף לכל הכופים. עיניך אליך יסברו, ואתה נותן לכם את אוכלם בעתו. פותח את ידיך, ומצליח בכל רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אדוני לכל לכל תורה, תורה, ולכל וכל אשר אשר יקראו באמת. רצון יראה יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר אדוני כל אוהביו, וכל הרשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פי, ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. Koach to Yasmin. We ask the congregation to rise as we return the Sefer Torah to the Aron HaKodesh in the words of Yehalelu and then Mizmor LeDavid, page 153. יהללו את שם אדוני, כי נשגב ושמו לבדו, הודו על ארץ בשמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל המקרבו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים אל הכבוד ירים, אדוני המים רבים. כל אדוני הכוח, כל אדוני אל הדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני אל ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן רמים. כל אדוני חוץ לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יכלל היעלות, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. אדוני למעבוד ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, Nocho Yomov. נוכל יאמר. ילדתו נעלה למנורתי תעזור, עץ חיים היא, לאחזי
Please be seated. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We have two themes prior to my sermon. One is a special acknowledgement for the Holocaust Survivor Day that was June 24th. We ask of God to give us strength and support to our survivors. May we all hear the message of resiliency and hope of our greatest heroes, and may we share their vision of holiness. May we be imbued with the spirit of these survivors, and may we teach their lessons to the next generations. Amen. My second Inya de Yoma issue of the day is to send chizuk, strength, to the families of those who have lost people in the Surfside condominium in Miami. We know that more than 150 people are missing, and we know also that young people were visiting that particular complex. There was a lot of smachot, weddings or anniversaries going on at the time this tragedy occurred. A diverse group of Jews lives there. The highest population is Jewish from all sorts of traditions, Orthodox, Reform, Conservative, non-affiliated. So this is not about who is there, but rather that people that are suffering. Of course, we include those who are not Jewish, also suffering at that moment. So that chizuk to them. This morning, I would like to introduce you to a word that you might think you know, but perhaps you need some clarification on the concept. And the word is chesed. Chesed. Chesed appears a number of times in our Torah and has different meanings. If you recall the story of Yaakov uses the word chesed to Joseph. When Yaakov wanted to ask Joseph a favor. And what is the favor that Yaakov is asking Joseph? Yaakov says to Joseph, please bury me back in the land of Israel. That request is used with the word chesed. Taseh chesed imadi. Do chesed to me and bury me in the land of Israel. The word chesed is also used to describe God in the portion of Kitisa. Kitisa, a portion that speaks of the famous and infamous episode of the golden calf. The word chesed is also brought into that context. The prophet Micah uses the term in the Haftarah of today when he wants to describe the three things that God wants us to do. At the very end, what David read. And what are the three things that God wants us to do? Number one, to do justice. Number two, to love mercy. And to walk humbly with God. Chesed, in this context, is mercy. When we attend a funeral and we are about to cover the grave, we again use the word chesed. When we say to you, it's chesed shel emet, an act of true kindness. That is to say, to place earth in the final resting place of someone. That's an act of chesed. So chesed also means love. Sometimes means loyalty. Chesed means generosity.
And sometimes chesed means compassion. Sometimes chesed describes the nature of God, and sometimes describes the goodness of people. And I think that's what I would like to pause, the goodness of people. An essential term in our Jewish vocabulary. Every literate Jew, every Jew that knows something, should know the meaning of the word chesed. And I think in moments in my past, in the history of being a rabbi, where the word chesed came about, it came on Shabbat services when people talk about things they had done during that week. I used to attend different kinds of minyanim when I was a student, and I recall very much what people talk about. They talk about their week and what they did, and some of those actions, visiting in hospitals, especially in Israel, people giving room for someone to spend Shabbat with them, someone who was a soldier or someone who didn't have any family, were certainly acts of chesed. Of course, when we visit someone in the hospital, it's an act of chesed. But chesed doesn't have to be something that we do to someone because we want to somehow draw a benefit. There are plenty of people in our community who do wonderful things in hospitals, at the Jewish home. Those acts are acts of chesed, especially if they don't seek to have a price paid back to them, especially if you don't expect anything in return. The act of chesed usually is that act that you do out of your own heart. So there are many ways in which we can do chesed. There are many ways in which we can show that. When we study with someone that needs a hand, that needs to be tutored, that could be an act of chesed. The Torah of chesed is what I think needs to penetrate our hearts. I believe that each and every one of us has that tremendous capacity to act with chesed. And each of us has a different way in which we can do chesed. There are people, and I've learned this recently, who are willing to donate an organ of themselves to someone. Not because they want notoriety, not because they want money in exchange, but because they want to do it because it's an act of chesed for them. So if this is your path, you have my blessing. But if this is not your path to chesed, that's okay too. There are plenty of opportunities. And finally, there is one more element in chesed that I would like you to understand. Whatever we choose to do an act of chesed, we cannot and should not expect that that person will do it to us again. Because the true meaning of the word chesed is an act that is portrayed forward. In reality, you get paid when you do an act of chesed to someone else. It is there that you create a sacred community. The word chesed means that you're doing an act of kindness, but not because you are receiving something in exchange, but rather because you don't care about the exchange. If there's any exchange, it's going to be in the future. So let me conclude with just this hope, that if anyone has ever done an act of chesed, that you will remember that act, and you will do in such a way not to expect to be paid back, but you will pass it forward to someone else. Will you try this, at least for one day, and you will see how our society begins to change. Shabbat Shalom. Our service now continues with Musaf. We rise
to recite Chatzi Kaddish and then continue Eche Kedusha for Musaf on page 156b. ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ימרו, אמן. יהי שמי רבם מבורך, לעולם עולם ועלמיה. יתברך וישתבח ויפאר ויתרומם ויתנשא, יתהדר ויתעלה ויתעלה לשם את קודשה. ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, תאמירן בימיו ימרו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי אבות ומביאו אל לבני בניהם למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי בית אמתה רב להושיע, מחכה חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים ידי ומקיים אמונתו בשני עפר, מי כמוך בגבורות ומדום אליו, מי כמוך בגבורות ומדום אליו, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מקימה, ברוך אתה אדוני לחיי המתים. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, הכתוב היד נביאך וקרא זה ואמר. קדוש, 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 אדוני צבאות,
אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. מלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קודשך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קודשך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, בשבתך אלוהינו, מפינו לא ימוש לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קודשך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קודשך, יהיה מלך גדול, גדול וקדוש, גדול וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. המשיב אני אומר שם ישמחו. שלום העולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו אבינו, ברכנו אבינו אבינו, כולנו כאחד כאחד ביור פניך. שים שלום טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. כי באור פניך נתת לנו, נתת לנו, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורת חיים ואהבת חסד, אהבת חסד, נתת לנו חיים ואהבת חסד, וצדקה וברכה, צדקה וברכה ורחמים בחיים, רחמים בחיים ושלום. שים שלום בעולם טובה וברכה, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה בעולם, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. יתקרא ויקרא שמי רבה, יאמר יברק ירדה וימליך מלכות וחייכון ומכון וחייך בישראל, בגלה ובזמן קריב יאמרו אמן. יש שמי רבה מבורך לעולם עולם אלמיה.
יתברך, וישתבח ויתברך ויתרומם וינשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמר קודשה. בריחו לילה מכל ברכנה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירם בעמה ואמרו, אמן. תתקבל צלותון ובאותון דכו ישראל, הודם אבוהון וישמעיה ואמרו, אמן. יהי שלום הרבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. Please be seated, Yashikoach Hazan Levine. We now call upon Gila Rohash to lead us in Ein Keloheinu, page 182. You can come here if you want. We can open up this for you. Just right here. Okay, more seconds there. Ein Keloheinu, Ein Kadoneinu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu, Mi Keloheinu, Mi Kadoneinu, Mi Kemalkeinu, Mi Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Emalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shekiru, Avotenu, Lefanecha, Etorera Samim. Kindly rise for Aleinu Leshabeach, page 183. Aleinu Leshabeach Ladon HaKol, Atei Gedolah Leotzeh Breshit, Shelo Asanu Gedoyeh Haratzol, V'lo Samanu Kemishmechat Adama. המלכות שלך ירמיה תמלוך בכבוד ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד.
be seated. On behalf of the Board of Trustees and the clergy of Temple Bethel, I would like to express sincere condolences to the family of Ruth Rudy Salison, wonderful member of our temple. We express our condolences to the family. She was here in shul very often. She taught in our Sunday school for many years. She was a delightful person, and for whom Judaism and Kashrut was very important. One of the things that I learned from Jean was that she had 8 sets of dishes. And we remember that because I thought I had a lot of sets, but she certainly broke the mold. We remember Rudy with love. We also recall the lives on Shloshim of Dr. Ronald Kwasman, Yaakov Afanasiev, Stuart Isaac Gold, and David Flau. The Yortzeit for this week recalls the lives of Samuel Fiddleson, Yeda Goldman, Riva Seisman Harrington, Ida S. Kossoff, Samuel B. Rothschild, Hirsch Rutnick, Betty Salison, A. Harvey Slonitz, Rose Kaufman Adams, Warren G. Allen, Sherry R. Allen, Minucha Hertz, Pauline Newman Price, Gertrude Solomon, Winston Strollis, Ida Weinstein, Chaim Duberstein, Owen Avery Krieger, Kathy Rothman, Lillian Walzer, Shirley R. Sass, Ruth Grace Sykes, Marjorie Cavanaugh, Leland W. Krieger, William Musiker, Anna Weintraub, Maureen Kahn, Wingate, Sanford Rudnick, Kate Spiller, and Shirley Weintraub. Do we have any other members that we recall today with love that I haven't mentioned? So now mourners and those also in Yortzeit will join me in the recitation of Kaddish Yatom, page 184. Itgadal ve'itkadosh shemei Rabbah, ve'almad ve'rach chirutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei lechol Beit Yisrael, v'agala u'v'zman kariv v'imru amen. V'hei shemei Rabbah mevorach le'olam olam me'olmaya, Yibarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemeri kudesha brichu, le'ela mikol v'rchata v'shirata, tushvechata v'nechemata da'amiram v'alma v'imru amen. V'hi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom imromav, huya aseh shalom. Please be seated. My honor to call upon President Marty Spoconi for announcements. I'd like to welcome Sherm back from the island where Shabbos never ends. He was in Iceland. Welcome back. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I keep being told this is my last announcements, like every Shabbat. It's the gravitational pull is amazing. Join Rabbi Bitron for weekly class on the week's Insight Parsha in depth on Monday at 10 a.m. on Zoom. Watermelon Wednesdays kicks off on Wednesday, June 30th at 1 p.m. with the City of Rochester Fire Department and fan favorite firefighter Gerard Jones. Start your Monday with mimosas, bagels, and gardening beginning July 5th at 9:45 a.m. in the Temple Bethel Garden. You can join us July 11th for Sunny Sundays. You can be with other parents with children, infants to 5 for bagels and playground fun, 10:30 a.m. on the playground. Celebrate the Day of Hearts and watch your favorite rom-com with other 20s and 30s on the lawn. Please bring a blanket and we'll provide the snacks. Backed by popular demand is JoJo's Cool Bus. This is on Monday, July 19th at 7:30 p.m. Baking with Temple Bethel in July will feature guest host Laughing Gull Chocolates, where we'll learn to make chocolate truffles, purchase a kit, or use your own supplies. That's Thursday, July 22nd at 6:30 p.m. on Zoom.
Temple Bethel will be collecting donations, clothes, household items, electronics, and toys for our humongous basement cleanout garage sale. That's a mouthful. We are holding on Sunday, July 25th from 9:30 a.m. till 3 p.m. All proceeds will go directly to benefit the Temple Bethel Scholarship Education Funds. Make sure you sign up to participate in our 4th annual golf tournament on Monday, July 26th. This is in partnership with Temple Beth David at Mendon Golf Club. Registration and sponsor forms are available on our website. Celebrate life and do a mitzvah by giving blood. Temple Bethel is holding a blood drive on Wednesday the 28th from 10 a.m. to 2 p.m. You can email Sarah Lloyd to register. Join us on Sunday the 22nd of August for a Shir Lala concert at 10 a.m. on the Temple Bethel lawn. And Temple Bethel will be holding a Needy Ego Arts Festival on Sunday the 22nd as well. You can come enjoy a day of arts, music, and culinary delights. If nothing else, we are busy at Temple Bethel. It's so great to see so many people here. I want to extend a hearty yasher koach to Chazan Levine. Thank you for teaching our B'nai Mitzvah students so eloquently. Thank you for filling our synagogue with music. We wish you nothing but nachas and good luck in your next adventure. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Yasher Koach. Again, Gila Rochash will lead us in Adon Olam. Gila, page 187. Want to do that? We'll do that one. Okay. Okay, come on in. One step next to me. Oh, a small room. Okay. Well, we'll try it. Let's go. Go ahead. See if we can picture you in a small room. Adon Olam Hashem Malach B'terem kol yetzir nivra li'eh nasa b'chefzecho Hazan v'shemo nikra Yichlot hakol le'vado yimloch nora Hu haya v'hu hove v'hu yebedi Shemo nikra Hu echad v'yesheni lehamshilo lehachmira elireishi litakli v'lo ha'oz v'ha'misra Adon olam Hashem malach b'terem kol yetzir Shemo nikra Ve'hu eli v'chai bo ali v'tzor keli v'yetzara Ve'hu nisi u'manos Tosi b'yom ekra Adon olam Hashem alach B'terem kol yetzir nivra Li'eh nasa b'chefzecho kol hazan melech Shemo nikra Ve'hu ado alav kiru
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. על כן ברך אדוני יום השבת ויקדשהו סברי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. אמן. ברשותכם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. Shabbat shalom, hey, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shalom. Stay classy, everyone.